discuss thermodynamics. Already last class, previous class, adiabatic, isothermal, what is adiabatic, what is isothermal, entropy we discussed. Now we discuss entropy change of a perfect gas. ఎంట్రోపీ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది? ఎంట్రోపీ ఈ డినోటెడ్ ఎస్ తో, ఎంట్రోపీని ఎస్ తో డినోట్ చేస్తాము. ఎంట్రోపీ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఈ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్ కన్సిడర్ 1 mole of gas at pressure P, comma, volume V and temperature T. Okay, occupying volume V. That entropy of perfect gas, entropy form ఏంటంటే S equal to Q by T. Where S is entropy and Q is heat and temperature T. Yeah. The heat, ఇక్కడ heat అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి where heat ds equal to dq by T. That equation number 1. We know already thermodynamics first law. Thermodynamics first law is dq equal to du plus dw. This is equation number 2, where du is internal energy and dw is work done. Work done at a heat, internal energy, change in heat, internal energy, where work done dw equal to a constant pressure P into dV. Where du equal to a constant volume Cv into dV. Already we discussed du equal to Pdv, du equal to Cv into dt, previous classes. Therefore, thermodynamic first law, dq equal to Cv dt plus Pdv. Equation number 3. Equation number 3, substituting equation number 1. Therefore, entropy ds equal to dq by T, where dq equal to Cv into dt plus P into dV. Cv dt by T plus P dV by T. This is equation of change in entropy, ds. Equation ds equal to Cv into dt by T plus P into dV by T. This is entropy equation. Entropy change of perfect gas. ఇక్కడ perfect gas లో మనకి తీసుకునే వేరియబుల్స్ ఏంటంటే ప్రెషర్, వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్. When entropy in terms of pressure, volume terms, the relation between pressure and volume, the relation between pressure and temperature, the relation between volume and temperature. These three equations one by one discuss cheddam. Entropy change when gas of entropy in terms of pressure and temperature. We know
ideal gas. Ideal gas. Ideal gas is PV equal to nRT. Let me consider 1 mole of gas. Therefore, N equal to 1. PV equal to RT. Entropy in terms of pressure and temperature. అంటే మనకున్న ఈక్వేషన్ ఎంట్రోపీ ఈక్వేషన్ అంటే ds ఈక్వల్ టు cv into dt by t ప్లస్ p into dv by t. ఇందులో మనం ప్రెషర్ టెంపరేచర్ ఎలిమినేటింగ్ వాల్యూమ్ దేన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి? మనం ఈక్వేషన్ ని ప్రెషర్ టెంపరేచర్ లో చూపించాలి. ఎలిమినేటింగ్ టర్మ్ ఏంటంటే వాల్యూమ్ అనేది ఎలిమినేటింగ్ టర్మ్. దేర్ఫోర్ వాల్యూమ్ v ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు? RT by p. అంటే మనకి ఎంట్రోపీ ఈక్వేషన్ లో v ఉన్న ప్రతి చోట కూడా RT by p ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. therefore ds equal to cv dt by t plus p into dv by t. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏముంది? v equal to RT by p ఉంది. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? dv equal to r dt by p. r dt by p. సారీ, దీన్ని మనం ప్రెషర్ వాల్యూమ్ రెండు కూడా మనకి వేరియబుల్స్ కాబట్టి మనం దీన్ని ఏం చేయాలంటే uv ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. p into dv plus v into dp equal to r into dv. uv dash v u dash equal to r into with respect to temperature. ఓకే, మనకు కావాల్సిన టర్మ్ ఏంటి? dv టర్మ్ కావాలి. dv టర్మ్ కావాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది? p into dv equal to r dt minus dv equal to r dt minus v into dp by t. This equation substituted dv plus p, where dv equal to r dt minus v dp by p. Substitute r dt minus v dp by p into t. P into t. Therefore, ds equal to cv dt by t, cv dt by t plus p into r dt by pt minus p into v dp by pt. v dp by pt. Therefore, pp cancel. Where pp cancel. cv into dt by t plus r dt by t minus v into dp by t, where v equal to rt by p. Substitute. Okay, so v equal to rt by p. We substitute above equation cv into dt by t plus r into dt by t minus, where v equal to rt by p. rt by p, rt by p into t into dt. t into dt, where dt cancel. Where the dt by t, dt by t, combination cv plus r into dt by t minus r into 1 by p into dt. 1 by p into dt. Therefore, real gas constant, real gas Cp minus Cv equal to R. Cp minus Cv equal to R. Therefore, Cp equal to R plus Cv. We have replaced Cv plus R equal to Cp. Therefore, Cp into dt by t minus R into dt by t. This is equation number 5. Equation number 5. The change in entropy
change in entropy initial to final, initial to final. We can obtain above equation in integration suitable limits. లిమిట్స్ వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్. ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్ P initial to P final. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఇనిషియల్ టు టెంపరేచర్ ఫైనల్. Okay, now applying integration ds integral s initial to s final equal to integral Cp dt by t minus integral r dt by p. Okay, suitable limits at p initial to p final and temperature initial to temperature final. Entropy S initial to S final. Therefore, integration of entropy S final minus S initial equal to Cp is pressure at constant. Therefore, integration of 1 by T into dt. Limits of t initial to t final. Integration of 1 by x. Integration of 1 by x is log x. Therefore, 1 by t log t initial to final. Temperature initial to temperature final. Next term minus r is constant. Integration of 1 by t into dt. P initial to P final. Therefore, equal to Cp into 1 by t log t, t initial to t final minus r into log p, p initial to p final. Now applying limits. Cp log t. First of all, applying above limits. T final minus log t initial minus r into log p final minus log p initial. Therefore, Cp into this formula equal to log a minus log b equal to log a by b. Log a minus log b equal to log a by b. Therefore, log a minus log b log t final by t initial minus r into log p final by p initial. For applying log base e, you change log base e convert into log base 10. Log base 10 is from 2.3026 Cp into log base 10 t final by t initial minus r into log base 10 p final by p initial. This is change of entropy in terms of pressure and temperature. This is equation A. Next, to express entropy, in terms of temperature and volume.
previous equation in terms of entropy, temperature and pressure. Now we discuss to express entropy in terms of temperature and volume. I mean T and V. T and V. Now entropy equation ds equal to Cv into dt by T plus P dV. This is entropy equation. Okay, P dV by T. Okay. In terms of entropy, temperature and volume. అంటే మనం ఈక్వేషన్ టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ లో చూపించాలి. అంటే ఎలిమినేటింగ్ టర్మ్ pressure P. Eliminating pressure P. Ideal gas PV equal to RT. PV equal to RT. Where P equal to RT by P. P equal to RT by P. Now substituting equation P equal to RT by P. Now equation number, already we discussed equation number 4. Think. Okay. ds equal to Cv into dt by T. Cv into dt by T plus P equal to RT by V. R into T by V into dV by Cv into dt by T plus RT by V into dV by T. T cancel. Okay. Now remaining equation Cv into dt by T plus R into dV by V. dV by V. A suitable integrating on both sides. Integrating on both sides with suitable limits. Okay. Integral ds equal to integral Cv into dt by T plus R into integral dV by V. The limits when the gas changes initial to final volume and temperature. T initial to T final, comma V initial to V final. Therefore equation entropy changes. Integral ds simply you write integral s initial to s final ds equal to Cv integral T initial to T final dt by T plus R into integral V initial to V final 1 by V dV. Integration applied. Okay, s final minus already same formula, same derivation, previous equation discuss chesam, same అదే ప్రాసెస్ లో Cv into log T initial to T final plus R log V initial to V final. Simply we write Cv log T final by T initial plus R log V final by V initial. In terms of exponential e, converting the exponential of base 10 2.3026 Cv log base 10 T final by T initial plus R log base 10 V final by V initial. This is entropy change in terms of volume
and temperature. This is equation B. Okay, next equation A choosam, B choosam. Next one, to express the entropy in terms of volume and pressure. ఇప్పుడు వరకు temperature, pressure choosam, temperature, volume choosam. Next third equation, to express entropy in terms of volume V and pressure P. We eliminating term temperature T. Okay, now ideal gas PV equal to nRT, where N is 1 mole of gas, 1 mole of gas. PV equal to RT. Eliminating temperature T. Therefore, T equal to PV by R. T equal to PV by R. This is equation PV equal to RT. Therefore, PV, both are variables. PV, applying UV formula, P dV plus V dP equal to R into dV. Equal to R into dV. Where okay, P dV plus V dP by R equal to dV. R equal to dV. Now temperature T10 and dT term substitute equation number 4. Equation number 4, change in entropy Ps equal to Cv dt by T plus P into dV by T. Now dt value and T value substitute this equation. Entropy change ds equal to Cv into dt, where dt term dt equal to P dV plus V dP by R. P dV plus V dP by R and temperature T. Okay, next term plus P into dV by T, where T is PV by R. PV by R. PV by R. Where now substitute T equal to PV by R. For cancellation terms are cancelled. Now Cv into PdV by PV plus Cv into VdP by PV plus P into, now cancellation terms PP cancel, for dV by V, R into dV by V. Okay, now cancellation term P, Cv into dV by V plus Cv to V10 dP by P plus R into dV by dV. Now into dV by V plus Cv into dV by P. Okay, ds equal to, integrating on both sides, proper limits, integrating on both sides with proper limits. Okay, now integrating equation, above equation, integral ds equal to Cv into integral dV by V plus Cv into integral dV by T.
ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ లో ఇంటిగ్రేషన్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం. ఇంటిగ్రల్ 1/v into dv కి ఎలా చేస్తాం, 1/t into dv కి ఎలా చేస్తాం. నేను ఇక్కడ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ గా డ్రా చేస్తాను. చూడండి, cp into log v initial to v final. లిమిట్స్ ఏంటంటే v initial to v final, p initial to p final. ఎందుకంటే మనం ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అండ్ ప్రెషర్ ప్లస్ cv into log p initial to p final. Okay, equation s final minus s initial equal to cp into log v final by v initial plus cv into log p final by p initial. Okay, this is equation c. Okay, now 2.3026 log base 10 v final by v initial plus cv into log base 10 p final by p initial. Okay, equation a, temperature and pressure. Now second equation, temperature and volume. Now third equation, pressure and volume, entropy change in terms of. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ ఈ 3 బేసిక్స్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ఎంట్రోపీ అనేది ఏ విధంగా చేంజ్ అయింది అనేది చెప్పుకున్నాం. దీంట్లో స్పెషల్ కేసెస్ చూస్తే కనుక స్పెషల్ కేసెస్ వచ్చేసరికి కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంది, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అయినప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది స్పెషల్ కేసెస్ 3 కేసెస్ ఒకసారి చూస్తే. ఓకే, స్పెషల్ కేసెస్. First one, case 1, when gas heated at constant pressure. Okay, constant pressure P initial to P final అని తీసుకున్నాం. అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, P1 equal to P2 అని కూడా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. నౌ ఈక్వేషన్ C, from equation C వచ్చేసరికి s final minus s initial equal to 2.3026 cp log base 10 v final by v initial plus cv into log base 10 p final by p initial. Okay, equation C మనకి ఈక్వేషన్ C in terms of pressure and volume, కేస్ 1 మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే at constant pressure, gas heated at constant pressure, therefore P final equal to P initial log base 10 P final by P initial సేమ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది 1, log base 10 వాల్యూ 1 అంటే 0. ఓకే, నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ 2.3026 cp log base 10 v final by v initial plus 0 కాబట్టి మనకి కేస్ 1 at constant pressure. ఇదే మనం కార్నోట్ సైకిల్ లో మనం ఏం తీసుకున్నాం, p final by p initial equal to t final by actually v final by v initial. At same time v final by v initial equal to t final by t initial. దీని నుంచి in terms of temperature మనం ఈ ఈక్వేషన్ టెంపరేచర్స్ లో రాస్తే 3.3026 cp log base 10 t final by t initial. This is equation at constant pressure. Okay, now second case at when gas heated
a constant volume. A constant volume V1 equal to V2 లేదా V final equal to V initial ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. V1 equal to V2. Therefore S final minus S initial equal to 2.3026. Okay, V final by V initial. From equation C నుంచి ఎలా రాసుకోవచ్చు 2.3026. ఈ టర్మ్ అనేది ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. Now remaining term CV log base 10 P final by P initial. Okay, this is equation at constant volume. Okay. Now third case 3, gas heated at constant temperature. On temperature equation, let's see equation B, S final minus S initial equal to CV into log T final by T initial plus R into log V final by V initial. This is equation of temperature and volume relation. Okay, S final minus S initial, therefore base E will convert into base 10 2.3026 CV log base 10 T final by T initial plus R log base 10 V final by V initial. Okay, now at constant temperature means T initial to T final, and T initial equal to T final. Therefore in terms of T1 equal to T2. Okay, therefore equation S final minus S initial equal to T initial by T final by T initial. Therefore equation T final CV log T1 by T1. Therefore 1 log 1 value 0. Okay, now equation this term is 0. Remaining term R log V final by V initial. Similarly, Carnot cycle V final by V initial equal to P final by P initial, and the pressure final by pressure initial. Therefore, from base S final minus S initial equal to 2.3026 log base 10 V final by V initial or 2.3026 log base 10 P final by P initial. This is equation of at constant temperature. Now this is entropy of a perfect gas. SI question, very important question. Okay, మనకి ఈ కరోనా టైంలో క్లాసెస్ మనం ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా మేము వీడియోస్ అనేవి రికార్డ్ చేసి ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇంటి దగ్గర సురక్షితంగా ఉండి చక్కగా చెప్పిన క్లాసులన్నీ కూడా శ్రద్ధగా చదువుకుంటారని కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ లిజనర్స్.